Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Uma pergunta que recebo com frequência é: maconha atrapalha os ganhos? Maconha atrapalha o ganho de músculos? Vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre esse assunto. E não só isso, vamos reagir a um vídeo muito divertido do canadense Connor. Connor é um criador de conteúdo digital e fez um experimento muito interessante. Ele vai fumar maconha, obviamente no Canadá é legalizado, vai treinar e dar o seu relato. E aí? Será que ele gostou? Será que a erva irá ajudá-lo a ficar mais static? Vai saber. Só Deus sabe. No Brasil, muitos atletas pregam o uso. Como se já não bastasse encher o bumbum de drogas, eles também querem um tapinha? Eles também querem fumar um baseadinho e escutar um Bob Marley? Bom, brincadeiras à parte, eu não julgo ninguém. Se você fuma ou não, você é bem-vindo ao canal Rodrigo Góes. Vamos ver o que a ciência e Connor têm a dizer sobre maconha e treino. Ok, Connor, let's do it. A lot of people love smoking weed, and a lot of people love working out. As satisfying to me as coming is. But what if we combine the two? This leads to an amazing workout with skin-splitting pumps, or could it turn into an anxious train wreck? Well, today, I'm gonna try it so you don't have to. I'm on the edge, I've been zooted, yeah. I'm on the perk, I've been fooded, yeah. Hop out the photo, I swerve. Whoa, look at him. Pelo jeito você gostou do verdinho, não é mesmo? Seus olhos dizem tudo, Connor. Você parece um tanto quanto alto, rapaz. Será que você vai conseguir treinar? We'll see. Alright, as you guys saw in the intro, we're going to be doing a little experiment. We're going to see if marijuana can improve our performance in the gym or just in general what it does. I don't know. I've never done it, so I don't know. I don't smoke. Back in high school, I was never really smoking like that. I went through a little phase, but I had one bad experience. I thought I was on Mars. I didn't know what was going on. I was just running around naked. Ei, rapaz! O meu canal é um canal aberto ao público, de todas as idades. Jesus, Connor, calm down. So, ever since that day, I simply have not smoked, but living in the exact same house as me is a marijuana connoisseur. That man right there. Não, olha a cara desse rapaz cheira a erva. So he's gonna take us to the weed store, because weed is legal in Canada, and he's gonna show us the finest ganja that the world has to offer. We're gonna be out smoking some shit Snoop Dogg would use, bro. I'm trying to get like a little fired up, but not like too fired up, just like I'm working out. Honestly, there's a lot of ways to look at it. Honestly, you could smoke some get a little head high. It wouldn't affect your body performance, but what if I want to feel the contraction in my muscles more? Oh yeah, we're going indica. What's the longest you've been high for? Probably 24 hours. So my good friend Jesus, Maria e José, jovem magro. Pega leve, garoto. Não é porque é legalizado que você vai passar o seu dia fumando. Será que você trabalha? Será que você estuda? Jesus, kid. Has a theory that if you drink coffee, you get more high. I don't know how that works, but we're gonna go to Tim Hortons, get a coffee. Can you explain this theory, though? Get more high, bro. Go to Tim's order, medium ice cap, and like a little donut or some shit. What are we looking at? What do you think the best weed is for working out? Probably a sativa or a hybrid sativa. Sativa? He was saying indica. He's highly motivated though. Yeah, so I don't know about that analysis, bro. Let's muscles condense on some indica. This is your beer? Yo, this is the most crack Chocado com essa loja de maconha. way to fucking smoke. To interrupt here, but we should be filming in the premises. There has to be a verification before filming in here. We're verified. I'm verified on IG. Get in here, Alfred. Yo, Connor. Check this What do shit. you think about when you see that? Bro, that actually just looks like what I poo out every morning. Parece que o rapaz está comprando frutas, não é mesmo? Mas não, ele está comprando maconha legalizada. GMO cookies. Yeah. Okay. Getting a pipe to look sophisticated, you know what I'm saying? What would you recommend? Some of this one. Even the honeybee, save the bees, man. He saved the bees. Right? Ooh, save the bees, brother. Monkey glue? Try and find a lower amount though, What do you so mean? we don't get stupidly sued. Highest THC, lowest price. Can you try and make it happen? 22%? Yeah.
That's amazing. Até a porcentagem eles escolhem lá. Chocante, não é mesmo? Porcentagem de THC. Yeah, talk to me nice. Bro's a connoisseur. We have some of the finest green in the world right here. Where does it say the strain though? I think it's called... Pessoal, uma coisa que eu fiquei chocado com a legalização da maconha nos Estados Unidos foi quando eu e minha esposa fomos para Los Angeles. Ela foi estrear no circuito profissional de bodybuilding e nós passamos 3 meses viajando por lá. E a Bárbara, ela tem 3 hérnias na cervical, sim. Era uma lesão muito chata. E a médica aqui de Brasília, ela recomendou o canabidiol, né, o óleo. Então nós fomos na loja, primeiro que parecia um shopping center, a gente ficou chocado. E quem estava na fila? Senhoras, caras de terno, um jovem numa cadeira de rodas. Então assim, e muitos não compravam a maconha de fumar, mas sim balas, cerveja, remédios para dormir. É uma coisa muito fascinante, é chocante. Cold Creek Kush. So we got 1 Na minha opinião, o Brasil não está pronto para isso, beleza? gram of Cold Creek Kush. I feel like some people are like, yo, you're We got this Kraft Animal Face Cookies. That sounds kind of lit. Yeah, we'll see you guys at home. Okay, wait, yo, before you smoke, do you want waffles? Yo, so someone who doesn't really smoke and you obviously smoke, I never found it like that enjoyable. Like, why do you enjoy it? I would say after like a long day of work, gym, as you would say, de-stress, 9 p.m., 10 p.m., sit back, light a doink. You wouldn't necessarily assume it right off the bat, but he's actually very smart. He's good at school. Have you noticed like weed has made you like, has it ever affected your academic performance? Maybe if you smoke for like 4 or 5 years, it'll probably ruin your life, but smoke once a week, you're fine. This is a gateway drug. Next thing is heroin. Are you natty? Am I naughty? Yeah, like, or do you take sauce? That's a good question. That's a good question. Why you Meu veredito, fake natty! Você usa maconha o dia todo, garoto. Mesmo tendo 20 de braço, você é um fake natty. Se bem que maconha é natural, não é mesmo? Então seu status é half natty. Seu veredito, half natty. Okay, why are you stuttering? I'm not stuttering, yo. Are you fake natty? Yo, light the joint. It's a process. It's a process. Isn't that perfect form? Perfect form. Perfect form. It tastes good though, eh? Yeah, it tastes good. Yo, where'd I put the axe? Fuck, we should have thought of that earlier. In a paper bag. Honestly, fuck it. Could Just that, after could that. that be a worse idea? No. I think it's gonna be fun. Bro, I'm not even high, bro. I'm just fat of fucking coughing attack out of it. Nem eu entendi isso, Connor. Você parece tanto quanto alterado, rapaz. Você está bem? Yeah, I'm way too high. I can't even get up. This is bad, bro. Não consegue nem levantar, como é que você vai treinar, né? Eu acho muito esquisito fumar maconha para praticar um esporte, mas cada um. Might have to be a Fortnite night type of day. So, are you running duos? Um gamezinho antes. Bro. Are you stupid? Are you dumb? It was such a trip to watch back. How retarded do I look? Just trying my best not to freak out. Well, Finalmente, chegou a they hora. say getting a pump high is one of the greatest feelings you'll ever experience. High, as you can tell, Ele tá quase dormindo. I'm very high. I feel extremely uncomfortable seeing how many people turned up to the gym at this hour. This is not the best environment for my anxiety, but you know, fuck it, we ball. We're about to hit some chest, get an accentuated look on the breast tissue that I have. Yeah. Tá falando muita besteira. Damn, you actually do feel the stretch a lot more, not gonna lie. Look at me, I got the mic, I got the head. Falou que sentiu mais o alongamento do exercício, não é mesmo? Ou seja, talvez ele esteja mais concentrado. Na minha opinião, ele tá totalmente chapado. Bones, man, I look like Inspector Gadget, bro. Jeez. I don't know. This gym, it's good. It has like a grimy vibe to it, but then there's a thin line between grimy vibe and like unsanitary, like they borderline don't clean their Tá falando nada com nada. É pesadinho. Yeah, so
I'm around 230 pounds right now. Pretty heavy, not the leanest, but you know, we're doing good with what we got. Pesado, I bem alto, decided com to certeza. grapple my friend yesterday with some jiu-jitsu experience. He's about 5'6", 170. That shit was humbling. I did not get submitted. He would get me in submissions, but I was so much bigger, he'd put me in a hold and I'd kind of just... Você parece o Forrest Gump, rapaz. Pra que contar tantas histórias? Continue o treino, droga. Gonna bump some tunes. Damn it, copyright. I'm losing it, the noose it fits some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. O Conor tem um físico de quem treina. Muito legal. Felt good. I feel like I should have got more though, but I don't know. Just the power of... I like that I'm mic'd up in the gym. It's like I'm a douchebag and I'm mic'd up. A douchebag's bad enough, and then you put on him, it's like, Jesus, if I saw myself, I'd probably hate me. Você parece um tanto quanto inseguro, não é mesmo? Essa é a sua personalidade ou é a erva falando? Você sente que todos te observam? Você está paranoico ou você é assim mesmo? Tá levinho, Conor. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan Tá to bom, visit. I'm eu gonna faço stay com 40, there till I feel mas like me I'm esforçando para winning fazer all. 3 de 8 a And this 10. is just the beginning. I need a big O ADM não change, está only mais tão feel like jovem, não é living. mesmo? I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Yeah, well, I'm definitely not as strong on the weed, okay? I feel every contraction possible. I feel like this shit on my neck and guillotine. Ou seja, Conor tem mais concentração muscular, ele sente com mais detalhes tudo o que está acontecendo com o seu corpo, as contrações, os alongamentos e tudo isso. No entanto, ele perdeu performance. E essa também é a minha opinião. Ele está chapado, como ele vai levantar uma carga elevada? Ele está totalmente dopado. Myself. Definitely feel the contraction. A lot of people like that, so it's definitely a benefit. Pode ser um benefício para quem treina leve, mas eu acho que para quem quer se desafiar, ter aquela explosão de treino, de força e de honra, maconha não vale a pena. We're in an orange room. The exercise selection here is not the best. Basically a multitude of chest press and weights that go Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. Eu espero que não tenha copyright esse tanto de música que você está utilizando no vídeo, Conor. Damn it. Anesthetic thing to film because these just cover up like your face and shit. Could have told me that. It's fine. I'm like at a weird point right now. So I'm like so and like I feel like hot and cold at the same time. Like my body's hot, but then the high is like this cold, like fucking blanket over me. It's like pinching my nerves into my skin, piercing it, you know? Com certeza, Conor não está adaptado a fumar maconha. E com certeza não fez nada bem para ele. This is what I'm talking about. Cada pessoa responde de uma forma, pessoal. Tem gente que fuma e se sente um deus, se sente o rei, reflete, escreve uma canção. E tem gente que fuma e se retrai, fica triste, deprimido e ansioso. Aparentemente, esse é o caso de Conor. No coverage on the chest, bro. I'm too big for the machine. It's not letting me in, bro. Was this designed for... Esse cara. Bro. Come on now. Why is it like this? The fuck? Like, yo, like, why is this guy... Drugs affect everyone differently. Like, weed, like, really... Like, as far as I know, like, this is, like, pretty weird. Like, some of the shit I've been saying is just... Those are 1,000 faces, hey. Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and You lose look your at gift. static. I feel like I'm losing my mind. Time for the moment of the truth. The faded Ah, não, é o frio do Canadá. workout review. I must say, I could not remember how many sets I was doing. Couldn't remember where I was most of the time. Here's the thing. If you could handle your weed
I definitely see this as a benefit. Nem se lembra do treino. Conor, você não nasceu para isso. Fique com seu pré-treino e sua cervejinha esporádica. And muscle connection, getting a pump, having a good workout that way. I definitely felt way weaker for me. Ah, com certeza. Seria a minha primeira opinião. Com certeza a performance vai sofrer. Conor se sentiu muito fraco. I can't tolerate weed at all. So I was bouncing around. I thought I was like teleporting from dimension to dimension. It sounds it was what was happening because I would be sitting in an exercise machine and I'd be like, get here. Like, what was I doing before this? So I don't know. I'd rate Conor those. não sabe nem como ele foi parar na própria máquina. A experiência de Conor foi terrível. O garoto parecia que havia sido atropelado por um caminhão. Ele não lembrava nem que exercícios havia feito. Ele não lembrava como havia chegado em algumas máquinas da academia. Mas por que inúmeros bodybuilders gostam da erva? Alguns utilizam pré e pós-treino. Será uma desculpa dos juicers apenas para se entupir de mais drogas? Será o suco uma porta para outras drogas? Vamos dar uma olhada no que a ciência tem a falar sobre o assunto. No que a ciência tem a dizer sobre maconha e atividade física. Lembrando que os dados são limitados. Maconha continua proibido na maioria dos países. Já nos Estados Unidos, ela é legalizada em uma série de estados. Vamos dar uma olhada na literatura científica sobre maconha e exercício físico agora. Weed from time to time, and seeing that this channel's age demographic is pretty much in line with the age of people that smokes the most weed. Exatamente a idade do meu público. Vai ser um vídeo interessante. You probably smoke a bit as well, and wouldn't be surprised if you're high right now. But what happens when you mix a little bit of that THC with your workouts? What happens when you work out high? For those of you that don't know much about marijuana, the most important substance in it is tetrahydrocannabinol, aka THC. THC has a huge effect in one system of the body known as the endocannabinoid system. In fact, your body produces its own THC-like substances known as, well, endocannabinoids. When endocannabinoids or THC binds to cannabinoid receptors, primarily in the brain, it causes all types of fascinating effects that pot users are familiar with. Now the question is whether any of these effects can help you with your workouts. First, let's make it clear that even though it's more widely accepted today, smoking marijuana is still illegal in most states and many countries. Because of that, this channel does not condone the use of marijuana. Goal of this video is to look at what we know about marijuana and how it can help or hurt your gains at the gym. Whether you choose to use marijuana or any other THC-inducing drug is solely your choice. Now, let's face it, most people's image of a marijuana user is not what we would call physically active. The cliché, lazy, couch-dwelling pot smoker almost makes it seem like smoking weed would Essa é exatamente a imagem que eu tenho de um usuário de maconha. absolutely nothing in terms of fitness. But many athletes say otherwise. Some triathletes have said that consuming THC-laced edibles were able to help them focus better in physical activity. Mas eles já estão se referindo aos comestíveis, que são muito populares nos Estados Unidos. Você fala assim na loja, eu quero um comestível para performance acadêmica. Aí a moça vai falar, então é esse aqui. Eu quero um comestível para curtir muito em uma festa. Então é esse aqui. Eu quero um para atividade física, é esse outro. Então, assim, como é legalizado em muitos estados dos Estados Unidos, as opções são praticamente infinitas. Some athletes say that getting high allowed them to take. É muito utilizado como suplemento alimentar. Nem todo mundo que frequenta essas lojas compra o fumo. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? O Brasil está pronto para algo assim? Eu acho que não. Anxiety during workouts. Marathon runners have said that smoking weed before a run allowed them to get into a groove easier, and it makes it feel like they can run much longer. So the anecdotes of professional athletes seem to give a thumbs up to bongs up. Nesse caso pode ser verdade. Eu tenho muitos pacientes que são atletas de corrida de rua e eles afirmam que quando fumam antes de provas, antes de competições, eles meio que viajam, que eles vão para outro planeta e se concentram mais e cansam menos. Cada um, não é mesmo?
about actual research? Well, the thing is, not too many research is out there since marijuana and THC is still classified as a Schedule 1 illegal substance. But we do have some research and the information is quite interesting. First is the connection of marijuana and the good feeling after a long jog known as the runner's high. Runner's high. It was long believed that runner's high came from the release of beta endorphins, but now studies say that's not true since endorphins cannot reach the brain. Instead, it's most likely from endocannabinoids, which can reach the brain. Since marijuana's THC share the same effects as endocannabinoids, it can be possible to increase the sensation of a runner's high if you smoke a bit before you run. Not exactly improving performance, but at least improve the enjoyment of exercise. As far as improving performance, unfortunately, it seems that all studies are pointing to zero. Ou seja, os estudos apontam que não existe melhora na performance se você fuma maconha antes da atividade física. Por essa razão, eu recomendo que todos vocês fiquem longe disso. Compre o pré-treino e se divirta. In terms of power output, studies have found that when performing a cycling test at maximal effort, smoking marijuana caused subjects to exhaust faster. Another study showed a placebo beat out marijuana in an endurance test. They even found that smokers routinely had an elevated heart rate and blood pressure. This can be discomforting and problematic for people at O risk. que aconteceu com Connor, não é mesmo? A performance dele foi pro saco. Coronary heart disease. And even though, yes, smoking marijuana can reduce stress and pain sensations, which can even help you push through a few more reps, this can pose as a huge risk. Since many of the early indicators of injury from physical activity is discomfort and joint pain, smokers might not be able to timely identify pain injury signals before it's too late. Com isso aí eu concordo. Às vezes a pessoa pensa, eu vou fumar aqui um baseado para meio que esquecer da minha lesão. Com isso você mascara a dor e treina mesmo lesionado, o que pode ser muito pior para sua lesão a longo prazo. And THC is also a psychoactive drug that can impair coordination and slow down reaction time. A study found that smoking 17 milligrams of THC caused users to run into walls more frequently and took longer to complete a virtual maze test. A caveat, though, is that people smoking only 13 milligrams of THC did as well as non-smokers. On top of this, another study showed that if smokers were given a chance to practice, they were able to perform just as well as non-smokers in a reaction test. So if you do choose to work out high, perhaps smoke just a little bit and make sure you get enough warm-up practice before you go heavy. And one more possible positive, but not fully proven, is that marijuana can serve as a vasodilator. This means that it can improve... Se é vasodilatador ou não, não há nada na literatura que justifique isso. É apenas uma suposição, beleza? Não vai fumar um baseadinho achando que vai ficar cheio de veias como Chris Bumstead, C-Bum. By widening your arteries, which can help with delivering nutrients to your muscles, and vasodilation has shown to even improve soreness, a small win for Grass City. Now, putting everything in perspective, it doesn't seem like working out high is that great of an idea. There's just no proven performance benefits and it might even make it worse. But if taking a few puffs will help you with your workout, then don't let this video stop you from puffing away. Stay high and stay active. What's your thoughts on... É aquela coisa, pessoal, cada um, mas na minha opinião, os juicers estão usando a desculpa da maconha ser benéfica para a atividade física apenas como uma desculpa para usarem mais drogas. O suco vicia, o shape vicia e maconha também. O ideal é não usar nada, mas aqui ninguém tem preconceito com ninguém. Eu apenas prego saúde e quero ajudar os jovens a tomarem a decisão correta. Por quê? Porque natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Escreve aqui embaixo. E aí, maconha atrapalha os ganhos musculares? Não, não irá atrapalhar em nada, mas também não há nenhum benefício em recuperação muscular ou performance, como muitos bodybuilders afirmam. No fim das contas, é uma decisão pessoal, mas lembrem-se, no Brasil é proibido. Por essa razão, você nunca sabe ao certo o que está consumindo. É o mesmo caso dos laboratórios clandestinos de esteroides anabolizantes. Pode ser uma espécie de roleta russa. E aí, o que vocês acham de tudo isso? E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Rodrigo Góes. Out!